What's up, traders? Afnan here from Apex Alpha Trader. Hope you are all doing so great. আজকে আমাদের 30 days চ্যালেঞ্জের ডে 14, ওকে? বেশি কিছু না, প্রথমে তো আমরা সিলেক্ট করবো হচ্ছে হায়ার রিটার্ন যেগুলো পেয়ার আছে সেগুলো সিলেক্ট করবো, ওকে? কালকে মেবি আমি যদি দেখি, ওকে, কালকে তো আমার বেশি মনে না। আজকে সকাল থেকে আমাদের এখানে কারেন্ট ছিল না, তাই আমি সকালে ভিডিও রেকর্ড করতে পারিনি, এর জন্য দুপুরে রেকর্ড করতেছি। কাইন্ডলি অ্যাডজাস্ট, ওকে? চলো হায়ার রিটার্ন যেগুলো পেয়ার আছে সেগুলো আগে সিলেক্ট করি। এন্ট্রি সেট আপ, I'm extremely sorry for background noise, please kindly adjust. ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের কি ভলাটাইল মার্কেট। আমরা ভলাটাইল মার্কেটে কি করবো না, ট্রেড নেব না, আমরা সবসময় কি ট্রেন্ডি মার্কেট ট্রেড নেবো, ওকে? ট্রেন্ড মার্কেট সবসময় যখন ট্রেন্ড থাকে আমরা ট্রেন্ডি মার্কেট ট্রেড নেবো, ওকে? ইফ ইনগালফিং দেন আমি, ওকে, আমি দুইটা আপওয়ার্ডে ট্রেড প্লেস করে দিছি। মার্কেট আমাদের এখানে কি সাপোর্ট লাইন ছিল, আমি সোজা কথা বলি দিই। মার্কেট আমাদের এখান থেকে কি একটা সাপোর্ট ছিল, প্লাস প্রিভিয়াসে কি একটা সাপোর্ট ছিল। মার্কেট সেই প্রিভিয়াস সাপোর্ট থেকেই আমাদের কি করছে, আইটিএম, ওকে? ওকে, আমি যদি একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করি, মার্কেট আমাদের কি ছিল, প্রিভিয়াস একটা সাপোর্ট ছিল। এই সাপোর্ট থেকে মার্কেট কি করছে, আবার ওই একই সাপোর্ট লাইনের থেকে মার্কেট কি রেসপেক্ট করছে। প্রিভিয়াসে একটা দেখো, এই রেড ক্যানেল গ্রিন ক্যানেল ইনগালফ করছে, পরে ক্যানেল কি আছে, গ্রিন আসছে। এই রেড ক্যানেলে গ্রিন ক্যানেল ইনগালফ করছে, পরে ক্যানেল কি গ্রিন আসছে। দ্যাট ইজ সিম্পল স্ট্র্যাটেজি, ওকে? এটা কোনো রকেট সায়েন্স না, ওকে? সো লেটস ফাইন্ড অ্যানাদার সেট আপ। এটা এক্স্যাক্টলি ভি প্যাটার্ন ধরা যায়। ভি প্যাটার্নের লো যখন ব্রেক হয়, পরে ক্যান্ডেল সবসময় কি আসে, গ্রিন আসে, ইনভার্টেড ভি প্যাটার্নের ক্ষেত্রে, ওকে? এই ক্যান্ডেল যদি গ্রিন আসে তাহলে এটা আমাদের কি ভ্যালিড এন্ট্রি, আমরা কি করছি, মিস করছি, ওকে? ইয়া, মার্কেটে যে সেট আপ পাবো সেই সেট আপে ট্রেড হবে। প্রিভিয়াসে একবার, ওকে, নো ম্যাটার। মার্কেটের জন্য বসে থাকতে হয়, ঠিক আছে? মার্কেট কখন কোন প্যাটার্ন তৈরি করে নির্দিষ্ট একটা সময় নিয়ে মার্কেটে বসে, ইয়া, এখানে একটা সেট আপ আছে। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। মার্কেট যদি এটা পরে ক্যান্ডেল বা তারপরে ক্যান্ডেল যদি রেড আসে, পরে ক্যান্ডেল আমরা কি যাবো, গ্রিনে যাব। এটা অনেক সময় আছে, এই ক্যান্ডেল ক্লোজ হোক, আমরা ততক্ষণে অন্য ক্যান্ডেল ফাইন্ড আউট করি। রং এন্ট্রির কারণে আমাদের কি হবে, লস হতে পারে। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। এটা আমার ভুলের কারণে কি হয়েছে, লস হলে এটা আমার ভুলের কারণেই হবে, এটা কোনো বড় বিষয় না, ওকে?
if candle red or this candle red, next candle আমরা কি যাব, গ্রিনে যাব। ওকে, ওকে ওকে, আমাদের কি দুইটা লস হয়েছে তাই না? আমরা $27 4টা ট্রেড প্লেস করবো। ওকে, ওকে 3 2 1 1 2 3। ওকে, গ্যাপ ডাউন ওপেনিং করছে সেলার্স ডেট থেকে। লেটস সি, গ্যাপ ডাউন যখন ওপেনিং করছে, মার্কেট কখনো গ্যাপ কি করে না, ফাঁকা রাখে না, গ্যাপ ফুলফিল করবে। 1 2 3 4 5 6টা, আমি 6টা ট্রেড প্লেস করছি। আমি ট্রেড কেন প্লেস করলাম, আমাদের একই মার্কেটে আমরা ট্রেড কেন প্লেস করলাম আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। দেখো, মার্কেট প্রিভিয়াসে আমাদের কি ছিল, সাপোর্ট লাইন ছিল। হ্যাঁ, মার্কেট সাপোর্ট লাইনে কি করছে, রেসপেক্ট করছে, প্লাস কি করছে, সাপোর্ট লাইন থেকে যখন মার্কেট নিছে, রিভার্স নিছে, তখন কি করছে, ইনগালফ করছে। তাহলে এটা কি আমাদের স্ট্রং একটা কি ডাইরেকশন, কি চেঞ্জ, স্ট্রং ডাইরেকশন চেঞ্জ। ওকে ওকে ওকে, ওয়েট, এটা গ্যাপ ডাউন ওপেনিং করার কারণে মেবি লস। ওকে ওকে ওকে, না নো নো, এটা আমাদের কি হয়েছে, উইন। ওকে, আমি যদি এখন বলি, মার্কেট আমাদের প্রিভিয়াসে যে সাপোর্ট লাইন ছিল, সেই সাপোর্ট লাইনে রেসপেক্ট করছে, প্লাস রেড ক্যান্ডেল গ্রিন ক্যান্ডেল ইনগালফ করছে, প্লাস পরে ক্যান্ডেল কি আসছে, রেড গ্রিনই আসছে, তাই না? এই ক্যান্ডেল আমরা একটা ট্রেড প্লেস করছি, আমরা এটা একটা কন্টিনিউশন ক্যান্ডেল আমি আরেকটা ট্রেড প্লেস করছি। কারণ কি, মার্কেটে যখন লাগার দিয়ে কোনো ক্যান্ডেল যদি এক কালারে হয়, পরে ক্যান্ডেল যদি অপোজিট আসে, তারপরে ক্যান্ডেল সবসময় কি আসে, ওই কন্টিনিউশন ক্যান্ডেলই আসে। ওকে, আজকে 1টা 2টা 3টা 4টা 14 ডিসেম্বরে 10টা ট্রেড আমার অলরেডি ডান। তো আজকের ভিডিও আর বেশি লং করবো না, আজকের ভিডিও পর্যন্তই। তো দেখা হবে নতুন কোন ভিডিওতে। সি ইউ সুন। Let her know that what you saying is gonna be best for both of y'all. Don't get caught up if you want me.